Veranda's second anniversary. Small team headed by Mrs. Archana Kalpati. They started the Sunny Side office and the operations took off. Now we are in the second year and we are confident that it will continue. Today is a big part of our performance. Dear brothers, sisters and friends, good morning to all of you. Thank you for coming here and joining the celebration of Veranda's second anniversary and the successful completion of the second year. Thank you very much. On behalf of Veranda family, I am very pleased to invite our chairman, Mr. Suresh Kalpati, and the senior officials and leaders of the Veranda family, AGS and the Kalpati group, Mr. Praveen Kumar, Director, Mr. Rangarajan, Director, Mr. Praveen Manan, Mr. Venkatesh, Mr. Bharat Seeman, Mr. Santosh Kumar, Mr. Rakesh Pankaj, Mr. Shiv Kumar, Mrs. Sharada Govindarajan, and the entire Veranda family. And Mr. Indran, thank you very much for organizing this event and his team. May I now request Mr. Suresh Kalpati to come and address the gathering. Thank you. So when Indran told me that this is a small function, I assumed it was small and I assumed we'll be having a very small group of people. Obviously that doesn't seem to be the case. Thank you for taking time to be here. I know we have a lot of people here and there's a lot of work to be done on a Monday morning. So I'm not going to hold you back for too long. I think the last 1 year has been a year of lot of events. Apart from the listing of the company itself, at a time when the environment was quite challenging, that was a lot of work. Post that we announced acquisition of one of the first companies, hopefully of a group of companies that we expect to acquire. That also happened in the last 12 months. We also integrated very well with the companies that we had already acquired. I know a lot of you here belong to RACE, and that was one of the first companies that we bought and has been integrated, and today is a big part of our performance. Edureka is the other company that we acquired, which had happened in September of 2021. That integration has also been fairly successfully completed. We have put in place plan to expand the offline centers with the signing up of the 100th partner in Indore a few weeks ago. I think the plans for our software vertical is well in place and in accordance with all the strategic planning we had put in when we acquired the business. The next 1 year is going to see us acquiring a few more businesses.
integration is not going to be easy or simple, but hopefully with the two successful ones that we have done, this will set in place a timetable and an experience that we can lean on to complete the acquisition and the successful integration of these businesses. What this would also do is it will transform the company to be truly national in some sense. We will not just be a company existing out of Chennai. Chennai, of course, is close to my heart, but we currently have operations in Bangalore. We have operations in Gurgaon, and we expect that to spread across multiple other cities of this country. So we would truly become a national business with multiple areas of focus, and hopefully all of that will help amplify and multiply all the other organizations that are part of the Veranda group. Having said that, looking forward into the next 12 months with your support, I think we should be able to achieve most of the plans that we have set for ourselves, and I look forward to seeing you 12 months from now in the same place, same time. Thank you. So can we ask Mr. Ranga sir to come and address the gathering, few words about this journey of 2 years with Veranda sir. Good morning, gentlemen. Good morning, my dear colleagues. I fondly recall the day on which the puja was done at Sunnyvale, and our dream was to ensure that we grow big. I'm very happy to note that we have a very committed and passionate team in the form of Mr. Bharat Seeman, who is the chief architect, and I truly and wholeheartedly appreciate his passion and commitment. This is not just coming from the lip. And Maniratnam, like Maniratnam director, there's always a person behind, and that goes in the form of Mr. Santosh, who has always been very passionate and committed. I fondly recall, I used to call him at 11 o'clock in the night to 2 o'clock in the night. He will definitely respond positively. That has been his speed of response, and always very positively inclined. The credit goes to the entire team of RACE for having grown to this stature. I thank each one of you personally. Wish the team all success. Thank you. Thanks, sir. Hello everyone, welcome to the second anniversary and many more such occasions to come. So majority of people here are from Veranda Race and CA and IAS Protocol. Congratulations to you and best wishes. You are going to be part of this high growth story, and you will be a big part of the performance that we are going to see in the future. All the best to all of you, and congratulations. I wish you all the best, and RACE has been a beautiful journey. We wish all other acquisitions or growth that is along the same lines. Thank you. It's really great to see after 2 years where we are actually compared to
where we had started. I'm sure Bharat and Santosh and Gopi would remember that the day we had started in September. Today, effectively, we are in 3rd October, right? So it's really nice to see you all, and as what Suresh was saying in terms of the integration, probably it's on cards for the next 1 year. So first 3 years is a very enjoyable journey. I'm sure all of you will be there on the next anniversary too. So it's our pleasure for us to join together and move forward. Thank you, Indran. It was a beautiful morning, this 3rd of October. I'm yet to complete my first year, but it's been a great journey in the last 11 months. Thanks to the team, thanks to Praveen, thanks to Suresh sir. Of course, I've learned a lot from Bharat and Santosh. It's a new field for me, but the learning has been great. Looking forward to some more years with Veranda, seeing the growth. Like Venki was saying, when I joined in, I think only Race was in and Edureka was in the process. But in the 11 months, the growth that we have seen, the only constant change that I see in Veranda is only growth. And that's the only thing that we see. And I'm sure we will grow much faster with the leadership team headed by Mr. Suresh. You will get to hear a lot more in the next couple of days or in a month. And I'm sure all the verticals will do some great works. We already are doing some. Looking forward to work with you. Thank you so much. And all the very best. பொன்னம்பரசன் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து டே ஒன்லேருந்து எங்களோட 2.5 years வந்து ஜேர்னி ஆயிட்டு பரத் சீமான் சார் பேசினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலி October 3ங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டுக்கு போன நாள். எவ்வளவு பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல, எல்லாருக்கும் ஞாபகம், ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். நஜிமா மேடம் இருந்தாங்க, பாலாஜி எடுத்தாப்புல, கமல் சார் எடுத்தாரு. இன்னைக்கு தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ண நாள். நினைச்சத விட நல்லா போயிருக்கு நம்மளோட கோர்சஸ் எல்லாமே. அதுல வரண்டாவுக்கு வந்த பிறகு என்ன கத்துக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு சின்ன ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கு, சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்காத சேலஞ்சஸ், நம்ம அப்ரோச் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு. முன்னாடி இப்ப பண்ற அதே டீம் தான் முன்னாடி இருந்தது, இப்பயும் அதுதான் இருக்கு. பட் இப்ப நம்ம கத்துக்கிட்டது எவ்வளவோ. வரண்டால இருக்கிற டீம், வரண்டா அங்க இருக்கிற அந்த டீம்ல அங்கிருந்து கத்துக்கிட்டது நான் சொல்லுவேன், எத்தனை புக்கு படிச்சாலும் கத்துக்க முடியாது. புக்ல படிக்கலாம், பட் நேரடியா அந்தந்த பிஹேவியர் பாக்குறப்பதான் புரியுது, ஓ இதுதான் ரைட்னு சொல்லி. அதர்வைஸ் நம்ம தான் ராஜா, நம்ம விஷயத்துக்கு போலான்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி எதுவுமே கிடையாது. பிளான் இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு. அதுல கோல் ஹையா செட் பண்றது ஈஸி. ஆக்சுவலா அதை ப்ராசஸ் போட்டு அப்படியே அது கூட பிரயாணம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பட் தட்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங் ஹியர். எதெல்லாம் கஷ்டம் நினைச்சோமோ நடக்க ஆரம்பிச்சது. உங்களோட ஹெல்ப் எல்லாம் எதுவுமே நடந்திருக்காது. பட் மே லெவல்ல பேசும்போது இதுதான் கோல், இதுதான் பண்ணணும், டே 1 டே 2 டே 3 போடுறப்ப கொஞ்சம் மிஸ் ஆனா கூட எனிவே நினைச்ச முன்னாடி விட பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ அது ரிசல்ட்ஸ் ஆகட்டும், சேல்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே பெட்டரா போற மாதிரி தான் எங்களுக்கு தோணுது. அண்ட் நான் இங்க கத்துக்கிட்டது முக்கியமான ஒரு விஷயம், அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். impatience with your actions, patience with your results. ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம கையில இருக்கு, அதுல இம்பேஷண்டா இருங்க.
இன்னைக்கு பண்ணா இன்னைக்கே பண்ணலாம், இந்த நிமிஷம் பண்ண இன்னைக்கே இப்படியே பண்ண முடியும், அடுத்த வாரம் அடுத்த இன்னைக்கே பண்ணலாம். பட் ரிசல்ட் வரைக்கும் வரட்டும். இது ஆபீஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, லைஃப்லயே யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இல்லாத ஒரே விஷயம் டைம் தான். ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு போட்டு அப்படி இழுத்துட வேண்டாம். இன்னைக்கு முடிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய விஷயத்த ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்க முடியுது. யோசிச்சு பார்த்தா எதுக்கு ஒரு மணி நேரம் யோசிச்சோம், எதுக்கு 5 நிமிஷம் முடிக்க முடியுமா 5 நிமிஷம் முடிக்க முடியுது. அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன். இன்னொரு விஷயம், எப்ப சேட்டலைட்ல இருந்து பார்க்கணும், எப்ப மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கணும், ரெண்டுமே தேவை. நீங்க சேட்டலைட்ல இருந்து பார்த்தா ஒரு விஷயம், ஒரு வியூ தெரியும், அது ஒரு கணக்கு. டெலிஸ்கோப் வச்சு ஒரு பார்க்கலாம், மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கலாம், ரெண்டும் வேற வேற, ரெண்டுமே தேவை. இடத்தை பொறுத்து மாற வேண்டியிருக்கும். எனிவே டைம் இல்ல, அதான் சொன்ன மாதிரி மண்டே மார்னிங் அடுத்து நமக்கு மீட்டிங் நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த மகிழ்ச்சியான நாள்ல உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல, நேரடி சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்றோமோ அதை விட சேர்த்து அச்சீவ் பண்றோம், அதான் நமக்கு மரியாதை, நம்ம கூட்டத்துக்கு அதான் மரியாதை. தேங்க்யூ. It's a nice morning, and congratulations again to everyone, each one of you. And more than celebration, I think this is the effort which we are celebrating here. And some are here, some are not here, but we recognize everybody effort in this journey of 2 years. And thank you all for coming. Thank you leadership team, and thank you to Suresh coming here and gracing the occasion. And thank you Indran and admin team for organizing such a wonderful event. And also as a memento, we like to distribute from the organization side a small token of appreciation to all employees. So HR team and the admin team will distribute the memento to all employees. So until we see you all next year, third year, is signing off. Thank you very much. All the best.